FILMMAKERS. We now have a Q&A session, and I'd like to introduce our moderator firstly, Norik DILANCHIAN. Norik has had an interest in film and the arts since high school, and whilst accepted to art school, chose not to go and went to law school instead. He's an intellectual property and business lawyer, and his passion for film... So actually, first of all, I would like to say thank you for this festival, especially Margaret, Marie, and Norik. Thank you. And of course, the audience. It's a pleasure to be here with you and wonderful country, Australia, wonderful city and beautiful community, Armenian community. Thank you very much. First. Anthony, what was your first meeting with Zhanna? The very first one. Where was it? What was it? How did you meet? So we met in a cafe. So basically, I had a friend who basically organized the whole team, and then we met up, and I explained my movie to Zhanna, and basically we just decided to start making that film. Just at the cafe, it was already decided. I'm a person who really needs to have an emotional connection with someone. If I have that connection, that's it. Like, we can work together. But Zhanna, դու ինչպես հասկացար ֆիլմի ինչ պետք է լինի իր միտի մեջ, հենց կաֆեի մեջ։ Թարգմանի չունեցիր։ Հայրեն էր խոսում։ Ով։ Էնթոնի։ Ասացի, որ միայն հայրեն պիտի խոսես, որ պատկերը ընդունեմ։ Չէ։ Ես ընդունեցի Էնթոնիի առաջարկը, որովհետև իր մտահղացման մեջ կար նաև իմ ասելիքից մի մաս։ Մեր կյանքը մեկ օրվա մեջ ամբողջությամբ փոխվեց, երբ որ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, որովհետև մեկ օրվա մեջ փոխվեց մեր ամբողջ իրականությունը։ Եթե երեկ մենք մտածում ենք մեր կենցաղային մանր-մունր խնդիրների մասին, այսօր մենք ունենք հայրենիքը կորցնելու վտանգ։ 44 օր վախ, անհանգստություն, կորուստներ, այս ամեն ինչը ես հասկացա, որ երբ որ վերջանա, ուզում եմ որ ֆիլմ ստեղծեմ։ Եվ երբ որ Էնթոնին ինձ առաջարկեց նկարահանել պատերազմի մասին ֆիլմ, ես ասացի, այո, պիտի ստեղծենք։ Քո մտահղացումը պիտի կյանքի կոչենք։ Եվ մենք սկսեցինք միաժամանակ, այն ամեն ինչ ինձ զգացել ենք պատերազմի օրերին հանձնել թղթին։ Եվ դա դարձավ ֆիլմ։ Շնորհակալ։ I wanted to add something. When I was studying at the conservatory, where that inspiration came to make a movie or to write the storyline. So basically, we had two wonderful singers at the conservatory who unfortunately passed away in the war. And basically, it was a very sad time in the conservatory, and basically the kids of our conservatory, they made like a memorial concert for them, and I remember that they were singing at the same time crying. So to see that as an opera singer, to see them cry for their lost friend, and to see that all that emotion, it's like you also want to do something for my people, our people, you know, and that's how inspiration was born. I understand. Now, do you see any similarity between opera and film? I think the industry between opera and acting is similar because you express yourself through emotion. Okay. Is there another element in opera that is also present in film other than the acting role? The key is music. Now, all of your films have exceptionally high standard of sound design, and all of them use music. Mm-hmm. One of the things that's been said about Armenian filmmaking is that Armenians, because they have this unbelievable talent for music, that in fact a lot of films should be made in Armenia that are non-Armenian, because Armenian music and musicians can contribute enormously to it. Into the microphone. Oh, into the microphone. Thank you. So did you have a role in any of the music in your particular film? We did have decision making in choosing which music was more correct for the movie. Zhanna Nazaryan, my director, it's like we sat down, we looked at the editing process. We discussed which music, like we were like hours and hours discussing which music to put in the movie
because, as you said, music is very touching to the soul. Right. And it's emotion that you have to express from the music. That's right. That's right. Zhanna, հիմա ինչքան ժամանակ գործեցիր քո ֆիլմի վրա։ Ֆիլմի ամբողջ ստեղծման process-ը տևել է 1 տարի։ Իր մեջ ներառելով սցենարային աշխատանքներ, դերասանների ընտրություն, մոնտաժ, հատուկ էֆեկտներ, բայց ֆիլմի նկարահանումը տևել է ընդամենը 4 օր։ Բայց նախապատրաստությունը ավելի երկար, որպեսզի շատ կարճ ժամանակում կարողանանք ստանալ լավ արդյունք։ Directի գործը, այսինքն շատ մասեր կան։ Որ մասերը քո համար հեշտ էին, որ մասը դժվար են։ Այս ֆիլմի վրա։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև ցանկացած տեսակի դժվարություն քո աչքին չի երևում, երբ որ ծառայում ես մեկ նպատակի, երբ որ ֆիլմը ունի գլխավոր նպատակ, որպեսզի իր ասելիքը հասանելի լինի բոլորին։ Սա հայրենասիրության եւ խիզախության մասին պատմող ֆիլմ է։ Եվ որևէ տեսակի դժվարություն ես այս պահին չեմ հիշում, որովհետև ես կարծում եմ, որ ֆիլմը կայացրել եմ այդ դժվարին կամ որոշ դեպքերում անհաղթահարելի process-ներն անցնելու արդյունքում։ Երբ որ խոսում էինք դուրսը այսօր, դու ասացիր, որ շատ չես սիրում խոսել քո ֆիլմերի մասին, թե պատմել քո ֆիլմերի մասին, ուզում ես ֆիլմը խոսի ժողովրդին։ Մի բան նկատեցի այսօր, որ չէի նկատել, երբ որ առաջի անգամ տեսա քո ֆիլմը։ Այդ էր, որ խոսք չկա ֆիլմի մեջ։ Այո։ Ֆիլմը հատուկ նպատակով է ստեղծվել համար, որովհետև ինչպես Արցախը եւ Արցախի շուրջ կատարվող յուրաքանչյուր իրադարձություն կարիք չունի խոսքերի, ինքեւ այս ֆիլմը գալիս է սիմվոլիկ այդ ամենն ապացուցելու, որ մենք պիտի գործենք, ոչ թե խոսենք։ Քո ֆիլմի մեջ sound design-ը մանավանդ, ասենք շատ զորավոր է։ Ամեն այս ֆիլմերի sound design-ը շատ հետաքրքիր է, ինչպես որ առաջ ասեցի։ Դրա վրա ինչքան գործեցիք։ Ես որպես ռեժիսոր խնդիրը տալիս էի մասնագետին։ Ես ասում էի, թե ինչ եմ ուզում տեսնել այստեղ եւ հանձնում էի դա իր մասնագետին եւ այդ իսկ պատճառով ֆիլմում կայացել է այդ մասը եւ կարողանում է տպավորություն թողնել։ Դու որպես ռեժիսոր ասում ես, ես ուզում եմ սա, որպեսզի հանդիսատեսի վրա թողնի այս կամ այն տպավորությունը եւ իր գործի մասնագետը կարողանում է քո խնդիրը լուծել։ Նույն հարցը Hasmik ունենք քեզ։ So I was just asking about sound design for those that don't understand Armenian well enough, and your film also had an enormous amount of sound design work on it. It contributes to, I mean, the drone sound, for example, when the killer drone was coming, it was very gentle, and then it was a presence, and you contrast that to, you know, the sound of the river when they're pouring water into it. By the way, that scene with the priest and the child, both times I felt enormous emotion. The first time I saw it, the second time, I don't know what was magical about that particular scene. How did you come up with that idea? Maybe honest. I mean, it's because everybody don't play like it's a movie. It was like live, because everybody knows about what we passed. Was the priest an actor or an actor? Ah, yeah, okay. Yeah. So, well, you know, there you go. Yeah. It wasn't just magic. Yeah, thanks. But the child was magic. Yes, absolutely. He played his role yeah. brilliantly. Yeah, Yeah. He's from Harut, actually. Mm-hmm. Yeah, and his brother too, and movie he plays too. And they both from Harut, and right now they lives in Armenia. And about the sound design, I work with a magical composer, my friend Mikhail Voskanyan. I think you
know, he's a tar playing on tar in Armenia. He's really famous. So he and his colleagues work on sound design. Right. Yeah, that's it. I'm lucky to work with him and his group. Actually, question. Are there more words describing music and sound in Armenian than there are in English? Because in English, there's very little conversation there's very few words that describe sound, and yet when you're watching a film or when you're seeing opera, the sound, filmmakers will tell you, is equal, if not more important than the vision. Even though 70% of the information allegedly goes through the eyes to a human being, actually the ears play an incredibly big role. Yeah, but it's supposed to be in balance, I think. So, like harmony, when you see and when you listen, it not have to be more one of them. So yeah, and that was a challenge for Zhanna's directing work, in that she didn't have text to play with, and she was having to have just the sound and the music carry it. Now, Silva, in regard to your identity film, if I can call it that, what moved you to make a film about identity? I mean, the people were laughing in the audience to the jokes in the film, because I mean, a lot of people could relate to the issue. I'm past that type of marriage-related identity issue that you cover, but it's a black shroud on the heads of any Armenian that's not married or doesn't have a partner. Yeah, I think I was trying to show that everything that's happening around us creates this battle inside us. For any of us that are either immigrants or children of immigrants. So, we might not have the same story, but they're very parallel. It was a very small production. It was just me and my co-producer Nigel. We did everything in the film. So there's a lot of things we have to consider as far as not just budget, but also our skill set. It was just, whatever we had there in front of us. So it was really challenging, but a lot more fun, I would say, than challenging. So. Thank you. Now, when we were discussing this session outside before the films, I posed a challenge which I can now proceed with, and I'll say it in Armenian. So, Armenia çektesel մյուսի ֆիլմերը. So, հիմա արիտ ունենք, որ հարցում հարցնեք իրար. Այսինքն հարցում ունեք, որ ուզում եք իրար հարցնեք։ Այո, ինձ համար որպես ռեժիսոր հետաքրքիր է Հասմիկին հարց ուղղելը, որովհետև իր հերոսը հենց իրական է դժվարությունը անցած կյանքի հերոսն է։ Արդյոք քեզ համար հետաքրքիր էր, հեշտ էր նման հերոսի հետ աշխատելը խաղարկային ֆիլմում։ Եթե հայերեն խոսեմ նորմալ է, չէ։ Այո։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է եւ իրականում ես շատ վախենում էի։ Ես շատ փորձում էի հանկարծ չնկարեմ իրական հերոսին։ Հանկարծ չաշխատեմ այն երեխաների հետ, ովքեր անցել են, որովհետեւ պատկերացնում եմ թե ինչ վերքեր ունեն, ինչ հիշողություններ ունեն, ինչպես են փորձում դա մոռանալ, բայց ես ոնց որ ստիպողաբար պետք է վերեմ նորից այդ ամեն ինչը անցնի։ Բայց իրականում հասկացա, որ կարևոր ֆիլմ ենք անում մեր մասին եւ երբ խոսեցի Վահեի մայրիկի հետ Միլետայի հետ, շատ երկար զրուցեցինք, թե ինչի համար ենք նկարանում ֆիլմը, թե ինչ է լինելու ֆիլմի մեջ, որովհետեւ Վահեն չէր ուզում այլ պատմեր իր անցած ճանապարհի մասին, որովհետեւ շատ ոնց որ լրատվականներ եկել էին եւ ինտերվյուներ էին վերցնում եւ Վահեն շատ կաշկանդվում էր եւ չէր ուզում հիշեր։
Դրան ես պատասխանեցի, որ մենք ունենք սցենար, այսինքն ես եմ ասելու ինչ պետք է Վահեն ունի դեր, Վահեն ունի բառեր, Վահեն դերասան պետք է լինի։ Եվ շատ ոգևորվեց Վահեն իրականում, եւ ես կարծում եմ, որ հոգեբանական այսպես ոնց որ բուժում անցանք միասին, անցնելով այն ինչ եղել էր, հասկացանք, որ հերոս ենք եւ պետք է պայքարենք։ Եվ ամենակարևոր, որ Վահեն ընկճված ու այպես ոչ չեմ ուզում ոչ մեկի հետ խոսելուց հասկացա, որ իսկապես կանգնում եմ ուղիղ, նայում եմ հեռուն եւ այո, ինչի՞ չէ, շնորհակալ եմ հանդիսատեսից, որ եկել եք եւ նայում եք։ Այսինքն շատ փոխվեց։ Իսկ ֆիլմի ժամանակ ես ամենահեշտը իր հետ աշխատելն էր, որովհետեւ ես ինչ ասում եմ, ես հասկացա Հասմիկ, ես կանեմ։ Եվ 2-3 թեյքից հետո մաքսիմում 3 թեյք էր լինում, մաքսիմում, that's it։ Այսինքն ես ինձ շատ բախտավոր եմ համարում, որ վայ հետ աշխատեցի։ A final question, really. I think I have, and I started this question when we first met today, and it relates to, what am I going to say? Script editing. My observation is that that a lot of Armenian films lack sufficient script editing. Your standard very great film has either been made by geniuses who don't even need scripts, or by people who have got to such a level that they understand storytelling, but most people need a lot of script development. So I want each of you involved in the production of your films to tell me the degree to which you worked on the script itself, because ultimately structure is set in the script. So maybe we begin with Hasmik first. Yeah. So it's a collaborating story about two boys, right? So my big issue, I don't know, big problem was collaborate. How do you know us? Huh? Obviously. No. IBC ոնց որ միացնեի պատմությունը այնպես, որպեսզի մեկ պատմություն դառնար եւ բայց չկորցնեի ոչ մեկ պատմությունից կարևոր պահեր, ոչ էլ մյուս պատմությունից։ Եվ անպայման ունենայի այդ ոնց որ գլխավոր մասը, որը որ ֆիլմում դա օթաչի երբ որ պայթյուն է կատարվում, որովհետեւ այդ climax այդպես են ասում ֆիլմում, այո, այդ գլխավոր մասը, որովհետև դա է, որ էմոցիոնալ բերում է ֆիլմի ամենակարևոր ապոգեին եւ իսկ հետո արդեն գալիս է ֆինալ։ Շատ այսպես սկզբից ստացվեց ուղիղ, այսպես chronicle, like 1 2 3 Բայց մենակ ինչ գործում եք դրա վրա։ Ես հենց գրել եմ script-ը, այո, բայց երբ որ այդ recording-ով մենք հավաքում էինք այդ պատմությունները, ինձ ես աշխատում էի այսպես բոլորը որ միասին ճիշտ հիշեմ, ճիշտ հետո նո, աշխատել եմ Արմեն Կարապետյանի հետ, մենք միասին սինոպսիսի վրա ենք աշխատել։ Իսկ հետո script-ը 1 2 3 draft it's myself I did. So okay, that was mostly solo work. But եղել է նաև գեղարվեստական այսպես մոտեցում, այսինքն իրական պատմության մեջ մի մեքենայի մեջ 14 հոգի նստել են եւ գնացել են, բայց ֆիլմում ինչպես տեսակ կանգ է առնում մեքենան եւ վերցնում է մարդկանց. So it was my own decision. How many of the people in that film were actors? How many were non-actors? Kids, it's non-actors. It was 9 in Yerecha, 4 women's actors, actually, and that's it. Non-actors, children. So all the adults were actors? Yeah.
There was an enormous amount of professionalism coming through. Yeah. I felt that they were non-actors because they were so real. Yeah. Yeah. So, Silva, you told me outside that you spent a long time on your script. I spent a couple of months on the script. We spent quite a long time on the editing, the post-production, because it was during COVID, so we were limited to traveling back and forth to be able to edit together. So the whole process was him editing and me just sitting next to him, and everything was kind of a collaboration. But the script itself, as I said, I had an idea that I wanted to tell a story about my identity, so I played around with a few different things, and in the end, quite opposite to the story you told, I came to the conclusion that it's going to be dialogue heavy. It's going to be mostly dialogue. So I put it together, and then the first person I shared it with was my cousin, who is also a filmmaker, who I'll give a quick shout out to. He actually directed Back to Ashtarak, the first short film. So that was my childhood home that you guys saw. So I wanted to get his take on it because he had written other scripts before, and then after that I sent it to two of my friends who are biracial, who grew up in Australia, so I wanted to sort of see if I've correctly captured their experience. And then, after that it was basically just ironing out some of the conversation just to make it a little bit more palatable, I guess. But that was it. The process was really just me writing down my thoughts and getting to a point where I was comfortable enough with sharing it, because we're our own worst critics. So there was quite some time before I was happy to show anyone. Thank you. That shows a lot of script editing. And I know, because we have now limited time, I know that you spent about a year on the script, didn't you? Yeah. So there was the cafe meeting, and then and then lots of more cafe meetings. There was a lot of meetings, a lot of work to do. But my message was, as a storyteller, that as we showed at the end of the movie, that the fallen soldiers in the end go together to heaven. They reunite there. Right. And that was my storytelling, and Zhanna Nazaryan with Gevorkyan, they put it together through the film, that they could express that. Understood. So look, please join me in thanking our youthful, vivacious filmmaking team. Thank you. I did this for credit. I want the credit. The credit. You hear me? I want the credit. I want the credit. Take it. Goodbye.